Hello, my dear students. How are you? I hope you are having a wonderful day. And of course, it's a day off from school because today we are celebrating Teachers' Day. So, congratulations to all of you teachers and all of you students who are studying to be teachers. A big hug to you all. And let's begin with our class. We are continuing with some idioms, just a few. And we'll soon be changing to other, I hope, more interesting subjects, okay? Let's begin with this one. Susie didn't pay her tuition. Susie didn't pay her tuition. Cut her some slack. She's a good student, and her father just lost his job. One more time. Susie didn't pay her tuition. Susie no pagó su colegiatura. Cut her some slack. She's a good student. Cut her some slack. She's a good student. Dale chance. Dale una oportunidad. Dale espacio para que la pague. Ella es una buena estudiante. And her father just lost his job. And her father just lost his job. Y su papá apenas perdió su empleo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir cut her some slack? O cut me some slack. Be patient with me. Have some mercy with me. Don't be so rough in this problem. For example, if I get late to a place and let's say the meeting was at 8 o'clock and I get there at 8:30. Wow, you are really late. Please cut me some slack. I had an accident, a car accident. Oh, really? How are you doing? Cut me some slack. Give me a chance to be late because I had an accident. So don't be so tough criticizing me for not fulfilling my responsibility of being on time. Okay? Next. A good friend will be with you the whole 9 yards. A good friend will be with you the whole 9 yards. Un buen amigo estará contigo todo el tiempo, de principio a fin. Y estuve investigando por qué. Why 9 yards? If when you play football, it is 10 yards. 10 yards, not 9. Well, it so happens that it doesn't have to do anything with football of any kind. Not American, not soccer, not any football at all. It has to do with concrete pouring. They say that they go by cubic yards and that the places where they mix it, the big mixing bowls are measure exactly 9 cubic yards. So whenever they have to pour the concrete, they pour it by 9 yards. Well, that is one explanation. Another explanation is when they use the kilt. Ustedes saben que es un kilt. En los escoceses se usan la falda que usan los varones y se dice que los cintos con que se las amarran miden 9 yardas. It is possible. It is possible, but it is not proven. So we don't know whether it is the concrete tub that they fill to pour concrete, or if it is the kilt, the belt for the kilt. But the meaning of the whole 9 yards is to go over. ¿Recuerdan del Señor Jesús cuando dice, si alguien te pide ir con él 1 milla, ve con él 2? Hacer algo extra.
Por eso se dice que en los escoceses era ponerse el traje de gala, el kilt, era su traje de gala y representaba lo mejor de lo mejor para cualquier ocasión. Entonces, cuando ellos se ponían eso, quería decir que estaban mostrando un cuidado extra en lo que hacían. Por eso, a good friend will be with you the whole 9 yards. Un amigo hará algo extra, irá más allá, no solamente estará de principio a fin, sino irá más allá para ayudarte, ¿ok? Y luego tenemos la última de este pizarrón. Dice, please, can I have ice cream, Mom? Please, can I have ice cream, Mom? Pretty please with a cherry on top. Pretty please with a cherry on top. Please, can I have ice cream, Mom? Pretty please with a cherry on top. I have a sister-in-law who always say, please for you in the morning. Ella siempre dice así, please for you in the morning. Se aprendió esas frases y siempre dice así. Well, she says that in a way to be funny, but sometimes we exaggerate, and this is an exaggeration of asking for something. When you want something, you say, Mother, can I please go to the market and buy me some shoes? Pretty please with a cherry on top. Pretty please with a cherry on top. When you say that, you are exaggerating. Por favorcito, mamacita preciosa, hermosa, querida. That's what you're meaning, okay? You're exaggerating your petition, okay? And I have another one here. He's just now graduating. He's just now graduating. Well, better late than ever. He's just now graduating. Well, better late than ever. Well, the first part, it's a person who might be complaining. Look at him, he's very old and he's just now graduating. ¿Qué le pasa? Ya está bien grande y apenas se está graduando. Y le contesta la otra persona. Well, better late than ever. Better late than ever. Pues más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y no importa cuándo estudiemos, hay muchas personas que están tomando mi clase y tienen mi edad o aún un poquito más grandes y están aprendiendo. Así que nunca es tarde. Better late than ever. Más vale tarde que nunca. Y quise usar algunas frases con la misma estructura. Fíjense cómo dice ahí. The sooner, the better. The sooner, the better. Estas, por favor, pónganlas en su vocabulario, porque aunque ya lo hemos visto en clase, es muy importante que recuerden. En español decimos, entre más rápido, mejor. Entre más rápido, mejor. En inglés se dice, the sooner, lo más pronto, the better, lo mejor. Así se dice, ¿ok? La siguiente, the bigger, the stronger. The bigger, the stronger. Entre más grande, más fuerte. Entre más grande, más fuerte. The bigger, the stronger. Y luego usé una palabra que si ustedes recuerdan sus clases del comparativo, cuando son largas, no le puedes agregar ER. Dices the longer, the more expensive. The longer, the more expensive. Y creo que le borré la última letra ahí con mis dedos ahorita. The longer, the more expensive. Déjenme, se la pongo porque sí, ya me di cuenta que borré la última letra con mis dedos. Así. The longer, the more
expensive. Entre más largo, más caro. The longer, the more expensive. Y eso solamente es vocabulary, okay? Remember it. Now, here we have another one that gives us a way to introduce many other words that are very commonly used, and we need to know their meaning. They're very related, okay? The first one. Well, let's get down to the nitty-gritty and tell me how much is the deal. Well, let's get down to the nitty-gritty and tell me how much is the deal. Bueno, vayamos al fondo del asunto, a lo básico, al corazón del problema o el corazón de esta situación. Y dime, ¿cuánto cuesta el trato? ¿Cuánto cuesta? Porque ya me dijiste un montón de cosas, pero no hemos ido a lo básico. Si no me dices cuánto cuesta, ¿qué voy a hacer? Okay? So, well, let's get down to the nitty-gritty and tell me how much is the deal. Because if you just tell me it is a good deal, you are going to get a good house, and it is downtown, and it is big, it has 3 bedrooms, 2 bathrooms, oh, it is beautiful, and it has a garden. Well, before anything, go to the nitty-gritty and tell me the price. How much is it? ¿Verdad? Okay, another example is here. Obviously, politicians promise many things, but they don't get down to the nitty-gritty. Me faltó la palabra down. But they don't get to the nitty-gritty of how much will accomplish of how they will accomplish such promises. Okay? Obviously, politicians promise many things. Obviamente, los políticos prometen muchas cosas. But they don't get to the nitty-gritty of how they will accomplish such promises. Pero ellos no se ocupan de ir a lo básico, de ir al corazón y decirnos cómo le van a hacer para cumplir esas promesas. ¿Qué van a hacer? Pues porque prometer, dicen los políticos, no empobrece, ¿verdad? Tristemente tenemos muchos de esos. Ok, y tengo algunas pequeñas palabras aquí. Voy a empezar con las grandes. Basics. Todas estas son palabras relacionadas con nitty-gritty, el corazón del problema, lo básico del problema, la esencia de la situación, ¿ok? Basics, lo básico. Core, es como corazón en italiano y puede ser corazón, pero es la esencia. Yeast es otra manera de decir lo mismo. Yeast, esencia. Heart, corazón. Kernel es grano. O en las nueces, la carnita, cuando le quitas la piel dura, la carnita se llama kernel. También se le llama así a los dientes de elote, kernels, ¿ok? Son los granos de elote. Es como decir, vete al grano, ¿ok? Nosotros usamos eso en español. Obviamente los políticos prometen muchas cosas, pero nunca van al grano de cómo cumplirán tales promesas. Al grano, ¿ok? Root, raíz. Pero vete a la raíz, vamos a la raíz. Bottom line, la línea básica, la línea del fondo, ¿ok? Heart of the matter, corazón de la situación. Y tengo una muy chiquita aquí, nuts and bolts. Y es otra manera de decir lo mismo, nitty-gritty, core, gist, a la esencia, a lo básico. Y otra muy curiosa, que también es una frase idiomática, meat and potatoes.
and potatoes. ¿Por qué? Porque meat and potatoes era la comida básica de los granjeros. Era lo que tenían siempre, ¿verdad? Podían tener otras cosas, otras verduras, otro tipo de carne, pero siempre tenían meat and potatoes, the basics, lo básico, okay? So I hope you like the class, and I hope you take good note of all these things so you can start practicing them and start listening for them. Whenever you listen in a series or in a movie for any of these words, you will know what they mean, okay? Nitty gritty, the basics, the whole 9 yards. Go over a little bit more. Cut me some slack. Give me a chance. Be patient with me. And pretty please with a cherry on top. Por favor, preciosísima, dame chance. Ay, dame eso que te pido. Please, please, please. Okay? That's what it means. And I hope you understand a little more of English this time. Well, I will see you next class. Have a good week. Bye-bye.